morning from Pangong. So, this is the view from our room, and you can see those mountains. It's snowing right now. Luis, Luis, কেমন আছিস? চলো বাই। গুড মর্নিং ফ্রম মেডাক। আজকের ভিডিওটা মেনলি ভয়েস ওভারেই হবে, কারণ অডিও ইস্যু হচ্ছিল, একটু মাইকটা ঠিকঠাক কানেক্ট হয়নি, তো এক ফোঁটা অডিও রেকর্ড হয়নি। প্যাংগংয়ে তোমরা যারাই ঘুরতে আসছো, আমি ডেফিনেটলি সাজেস্ট করবো লুকুং বা স্প্যাংমিকে ওই টেন্ট বা হোমস্টের ওই গ্যাঞ্জামের মধ্যে না থাকে মান বা মেরাক চলে এসো। প্রচুর হোমস্টে আছে, সুন্দর পিসফুল দুটো গ্রাম। অ্যাম্বিয়েন্সটা খুবই এনজয় করবে, যদি পিসফুল অ্যাম্বিয়েন্স ভালো লাগে তবেই। কালকে রাতে আমরা একটু অ্যাস্ট্রো ফটোগ্রাফি চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু মেঘ ছিল বলে খুব একটা পারিনি। আর মেরাকে আসলে আমি তো ডেফিনেটলি বলবো রেলপা হোমস্টেতেই থাকো। ওদের রুমগুলো খুবই কোজি অ্যান্ড কমফোর্টেবল, আর লুইস উইল বি দেয়ার টু ওয়েলকাম ইউ। আমরা ব্রেকফাস্ট করে মেরাক থেকে স্টার্ট করলাম সকাল 9টার দিকে। আজকে ডেস্টিনেশন হানলে। আমরা ফার্স্টে যাব চুসুল থেকে দুটো রাস্তা গেছে, একটা হচ্ছে ভায়া সাকালা আর একটা ভায়া কাকসাংলা। আমরা ঠিক করেছিলাম কাকসাংলা হয়ে যাব, কারণ সাকালার রাস্তাটা একটু অফ আছে আর রাস্তা চেনা মুশকিল। কাকসাংলা পাস সবে নতুন বানিয়েছে, আর রাস্তা মোটামুটি যা শুনেছি ভালোই। তো চলো দেখা যাক। প্যাংগং ঠিক এতটা রাস্তা আমাদের সাথে ছিল, তারপর আমরা চলে গেলাম চুসুলের দিকে আর প্যাংগং চলে গেল চায়নার দিকে। বাদিকের রাস্তাটা চলে যাচ্ছে সাকালা পাস আর ডান দিকে চলে যাচ্ছে চুসুল। আমি যেহেতু কাকসাংলা পাস হয়ে যাব, তো ডান দিকের রাস্তাটাই নিতে হবে। শুরু হয়ে গেল কাকসাংলা পাসের চড়াই, যার হাইট অলমোস্ট 17,800 ফিট। ওয়েদারটা এখনও ঠিকঠাকই আছে, তবে চুসুল ঢোকার আগে একটু মেঘ লক্ষ্য করছিলাম, কে জানে আগে হয়তো বৃষ্টি হলেও হতে পারে।
the love you throw around. I could never hold you down. You're tall as the so full of emotion. You're tall as the ocean, so full of emotion. You're tall as the You're tall as the ocean, and I can't touch the floor. So full of emotion, I can't keep any more. Are we out of time? Will we be swallowed whole? Don't give up on us now. I can feel you there, where I once had you all alone. In the back of my mind, I'm under your spell, I can't get out. My heart falls 5 feet low, and I'm still here, I'm freezing cold. But I will wait and hold my breath till I turn blue, I turn blue, I turn blue, I turn blue, I turn blue. You're tall as the ocean, so full of emotion. You're tall as the ocean. সো ফাইনালি কাকসাংলা টপে আমরা এসে গেছি। একটু কিছুক্ষণ ব্রেক নিলাম, ফটো তুললাম, তারপরেই হঠাৎ মেঘ করে আসলো আর বরফ পড়া স্টার্ট হলো। তো স্নোফলসের মধ্যে পাশে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না, এই ভেবে আবার স্টার্ট করলাম। চাপের রাস্তাটা মোটামুটি ক্রস করে গেছি। মাহে এখান থেকে 5 কিলোমিটার। মাহে থেকে যাব টুয়ার্ডস হানলে, দ্যাট ইজ 99 কিলোমিটার মোট। I could spot some Himalayan wild ass. কেমন একটা ভাবে যেন দেখছিল। Like I'm
you need, so what you need.